No, fermi, c'è gli split di Dark Soul. No, c'è stato anche lo spoiler adesso dell'overlay. Ok. Leggi l'album di Ritagni, se non conosci la serie di Monkey Island hai bisogno di un ripasso. Allora lo leggeremo, giusto perché ci piace leggerlo. Allora suoni, ok, video, gradirei non questo, ok. Un secondo che apro il mio amico Borderless Gaming. Full application refresh, return to Monkey Island e boom, sono tornato full screen, interfaccia testi e lingua, italiano, voci, velocità testo media, sottotitoli effetto, opzione dove eravamo rimasti, va bene. Album dei ritagli. Ehi, vuoi vedere il mio album di ritagli? Da temibile pirata ci sono tutte le mie avventure. Guybrush Threepwood, no, che figata, fin da bambino volevo diventare un temibile pirata. Io sono Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. Sono io, Guybrush Threepwood, ho capito. One now. Ah, devo andare avanti, ok. Ai vecchi tempi si diventava pirati superando le 3 prove per dimostrare il proprio valore. La caccia al tesoro è fondamentale per ogni pirata. Padroneggiare il combattimento con la spada era più una questione di arguzia che di agilità. Fu allora che incontrai Elaine, l'amore della mia vita. A quei tempi era la governatrice. La terza prova era quella del furto e consisteva nell'intrufolarsi nella villa della governatrice. I sistemi di sicurezza erano estremi. Nessun cane è stato ferito durante quel gioco. Se mi hai parlato a sta parte forse l'hai tolta dalle opzioni? What? Aspetta. E dove? Come ho disattivato l'audio? Testo voci, solo testo, testo più voci? Vediamo. Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. A mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Treasure hunting is important for any pirate. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Se qualcuno avesse dei dubbi e domande me li facesse, Diciamo che lo conosco abbastanza. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Vero, Quaccios, lui... Io avevo un'intonazione più piratesca. I scraped together a crew. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. My first ship was the Sea Monkey. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. But it got us there just the same. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there. Troppi ricordi. Mi sembra che l'abbiamo giocata settimana scorsa. Oh wait. To each other. We wound up back on Mêlée Island for the stunning conclusion to my first big adventure. It was the beginning of something magical. It turned out Elaine already had everything under control. It was the beginning of something magical.
these are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Questo è il 2. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Oddio, c'è bleeding? The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. La voce non è come quella di Talvani, che fa I video di Poe. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Assomiglia di brutto perché c'ha la S un po' sifola e ha proprio la cadenza uguale. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. This Elaine and me together forever. Ho miscliccato, scusate. Cutting through troubles, I think. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I think. È caduta Enza. Ciao Teo. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Beh, Alex con I 18, welcome back. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. I had to wear a hook for a while. It came in handy. È vero. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Promemoria, procurarsi altra carta per il resto delle mie avventure. Are we ready? Moneta casual, tutta la storia e tutto il divertimento, ma con enigmi più... per i giocatori più frettoloso, fottiti! Più enigmi più difficili, la scimmia completa, le avventure per l'avventuriero professionista che non vuole rinunciare a niente. L'inizio di una storia inaspettata. Pum 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 pum. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Ok, questa è la fine del 2. Pretend they're our parents. Yeah! Ok, questa è la fine di Monkey Island 2. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Il Big Whoop Amusement Park. Grazie Ricky che la gift a mandarina e Max con il mese più importante, grazie mille per i 2. It's creepy. Ah, ma non sono i nostri genitori. Oh shit, è stato un omega bait a fine. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way, you have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ok, alla fine del 2 sembravano i genitori quelli. E invece non lo sono. What should we do next? We gotta get to Scurvy Dogs. I can't believe you never had one.
Scusami, non ho la wheel delle azioni? Cioè, posso solo fare quello che mi dice il gioco, really? Cazzo, ok. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Come non c'è wheel? Cioè, il gioco è solo clicca? He's dead to the world. Cioè, non c'è tira, apri, parla, combina, usa, spingi. Sounds real. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. No, lo metteranno dopo, dai. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Some places E sarà perché è il tutorial, tipo. Bello. You kids better have money. We full of money, man. Money. Possiamo avere le crocchette di zampa di pollo. Buone crocchette di zampa di pollo. Possiamo avere un boccale di grog, per Can favore? we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. I'm grown up, you bitch. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Sembra un po' Barbascura X lui, Guardalo. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Allora, se me lo fa fare ancora, ragazzi, io vi dico che lo spammo almeno 15 volte. Not even kidding, esatto, mi dispiace. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. No, è veramente immune? Those glasses are thicker than the layer of grease on Ok, the no, floor. non si incazza. I once had the hiccups for 4 days straight. Now what? Allora, vogliamo le crocchette di zampa di Can pollo, we thank get you. some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Have you got any? No. Then no fries. Vabbè, certo che come faccio? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? I'm not French. Now what? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece certo. of 8. Please? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. Niente. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Come non detto. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Ok, allora. Ah, così posso chiedere quanto In costano le France, cose, they call quanto... a scurvy dog a chien scorbut. It says, return outhouse key when finished, or else. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. Okay. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Oh, I can sit on my merda. head without using hands. Ok. È la gamba di un bambino. Bella Pedro con i 35. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Va bene, andiamo in bagno. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Prendi. Good, you unlocked it. Yeah, pretty easy. È comunque più grande del mio studio questo cesso, porca troia. Ugh, what is this stuff? Ah, l'audio amazing, ragazzi. L'audio voto 11. La grafica per il momento mi sta piacendo. Non pensavo
Non pensavo che avrei gradito la grafica così diversa, ma mi sta piacendo. Bella panina con i 3, welcome back. Please wash hands before leaving outhouse. Gross. Gross. Chucky, why don't you look Che in the toilet? schifo. No way. You do it. Okay. Ugh. Non è la storia di lui da bambino, è la fine del 2 dove praticamente si vedono questi due bambini e immagini, perché a questo punto non ne sono convinto al 100%, che tutta la storia sia la loro avventura in questo parco giochi. Ok, non si può fare nulla per il momento qua. No, c'era una roba per terra? Ah. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Giusto. Basta solo fottersi gli occhiali del tipo. Usiamo una patacca sotto I have an l'acqua. extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Non me lo fa fare? Ok. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Ok, ci possiamo legare Chucky lì. Exhibit removed. Aww. This would be great for apple bobbing. Che cazzo è sta roba? Cioè mi fa guardare Smells like dentro. raw. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, Ok. let's get scurvy dogs instead. Ah, quindi abbiamo solo la monetina noi. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? We'll get some scurvy Effettivamente. dogs and then go play Bella over Jack there. con i 3 anni. Thank you. Ok, quindi noi abbiamo. Ok, proviamo a tornare da lui. E proviamo a dargli la patacca. Bella Mette con i 2 anni. Welcome back. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Hai Enough visto? for a couple of scurvy dogs if Oh, you thank want. you so much. Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. So good. Bella Sargon con i What do you want to do 38. now? I don't know. What do you want to do? Ti voglio legare, Johnny. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Ok, allora. Ah, possiamo mangiarlo? I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. Ottimo. This is the perfect food. Ok, non succede niente se ce li mangiamo. So good. Bella Theory. Allora, vediamo di metterlo qua dentro, tipo. Non me lo fa fare. Odio il fatto però che non mi faccia nemmeno provare a fare determinate interazioni, cioè. This is the grossest outhouse ever in the whole history of gross outhouses. Esatto, chat, non scordatevi le daily di Ride, eh? Ancora per altri 6 giorni. Please wash hands before leaving out. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Hey, Chucky. It says you're supposed to wash your hands. I never wash my hands. Sfina c'è che bere un sorso, I go! dare you to take a drink of this. Non hai il coraggio. No way, I'm not doing that. I double dare you to take a drink I of this. double dare I wanna you. get sick. I triple dare you. I double dog dare you to take a drink of this. I'll do it for 1,000,000 pieces of 8. Affare You fatto. will? No. Fuck. I triple dibble dare you to drink this. I I'll triple do it double if you dare do it you. First. Oh cazzo, devo fingiamo I di have bere un extra sorso, tooth in the go. back. What's that over there? Where? Okay.
took a drink. You did not. Did so. Did not. Did so. Do it again then. Okay, you don't have to drink, but I dare you to wash your hands. Fine. Ok, what now? Your turn. Mi hanno appena fatto prendere You actually did it! una turbo malattia al nostro amico. Your turn. No way. No way. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ah, quindi si lava. Aspetta, adesso noi mangiamo il coso che lo mangia anche lui. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. No, non cambia niente. Se ti chiede sul risultato fast, non è successo niente. Praticamente parte dalla fine del 2 e sei con loro due al parco giochi. E ho preso degli spiedini. Ora sto tentando di capire cosa devo I can fare. stand on my head without using my hands. Ah, se diamo questo al coso non posso, no? Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Ah, vediamo se si fa le gare ora. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Allora, Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? ah, vediamo se io gli ridò la chiave a lui cosa succede. Here's your key back. Put it back on the hook. I'm not your monkey. Not your monkey. Hey, look, I'm returning the key. You want a Ciao medal? Simo. Ok, niente di che. Basta cibo. How much did you say grog is? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Ok, non ci vuole dare il grog. E la domanda è, noi ora possiamo rientrare in bagno? Perché a me sembra che l'ho lasciato aperto. Esatto. Qui non fa trovare I almost got nulla. scurvy dog. Hai rotto i coglioni, LeChuck, stai zitto. Non me lo fa Hey, legare. Chucky, stand over here for a minute. No way. I once ate 2 scurvy dogs at the same time. Exhibit removed. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. I wonder where those 2 people we were following went. Questo non capisco cos'è. Credo che sia un'immagine giusto per trollare. Ah, vedi, ora ci fa andare di qui. Ok. That's my friend D. Hey D, Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? we just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. No, mi sa che la gamba ci serve ancora. There. Perfect. See you Perfect. around the park, shitheads. Ok. Allora vado a riprendermi la gamba. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. Vai tranquillo, Johnny. Allora, qui cosa abbiamo? That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did Sì, you know l'esperta that di anchors ancore. originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do No. more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion Figa. after sailors started to think the letter V If Randall had was a luck. girl. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have If grabbed most of Randall them. was a On girl. modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other.
That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could Ah, keep quanto them parla floating sta was to attach stronza! another anchor. Hai rotto l'ancora! So they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the Ciao, middle Pala. of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Yeah, easy. Ah, se ti è sfuggito qualcosa puoi premere virgola. Ah. Allora, premi freccia su per vedere altre battute precedenti e freccia su per andare alla battuta successiva. Cioè, con giù vado indietro, con su vado in avanti. Come cazzo funziona, scusami? Ok. No, non voglio parlare dell'ancora con D. Sfida Chucky in una gara di corsa. Go Chucky, ti rompo il culo. Hey, Chucky, wanna race? You're on. You're on. 3, 2, 1, go! Easy. I win! What? È stupido. Ok. Parliamo con la I want coppia. two scurvy dogs at the same time. Excuse me. Yes? Non volevo sapere andare a mangiare all'altro. Potete continuare a fingere di essere i nostri genitori. Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Come vuoi you mean again? Sono 15 anni che sono convinto che siate i miei genitori. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Bella, Thanos. Excuse me. Yes? Never Ok, mind. non possiamo dire niente. C'è la I want paperella. to feed the duck. Oh cazzo, ci sta per parlare di cosa? That's a nice tree. No! Pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple Ah, by the she's pond. spying. Have they done anything suspicious? Very. I think they're trying to catch the duck. What for? Dinner? Matti. Don't feed the duck. Ok. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Allora sono pronto. Combiniamo gli You're scurvy not gonna dogs. touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Allora mi serve una palettina, qualcosa, va bene. Ah, semplicemente lo You should put that raccolgo. on your scurvy dog. Easy clap. Sembrava un po' fallica come cosa, eh. Yuck! I don't think that was ketchup. Oh cazzo. Ok. I don't think that was ketchup. Ah, possiamo provare a far star male la papera? Se la mangia? I'm saving this scurvy dog for myself. Come voglio mangiarlo io? Ma stai per morire quasi, va bene. Chiede a Dee di allenarsi al combattimento con la spada. Sì, sono Want a pronto. sword fight with me? You don't look very challenging. Cosa? Do you want a sword fight with me? You don't look very challenging. Mamma mia, ti infilo il mio Scorchmaster dove non batte il sole, cazzo. Altro che non sono. Cosa? Do not pick the four-leaf clovers. As if. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with L'ho that. già trovato. È lì. Dove c'è il piede sinistro. Easy. I found one. Rob con i 50. Buone nozze d'oro, è Still vero. one left? Darn.
thought I'd ever find one. Ok. Ah, abbiamo una moneta, very good. I should throw my coin in and make a wish. Assolutamente, go. Vorrei che Chucky avesse i baffi, vorrei che disparisse, vorrei una bella pianta, vorrei un altro rooster, vorrei che sapessimo parlare al I contrario. wish we could speak backwards. Or what is... Oh, cazzo. Ho appena buttato l'unico soldino che abbiamo trovato, That chat. was fun. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Oh, sono stato scammato però. That was cool. I wish I had another coin. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Puta. Ma era Guybrush da grande. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? What? We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to Ma put è his leg back on. fantastico. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story. Ho un po' di that is about brividini finding ogni the secret tanto, of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow LeChuck. discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Mêlée to get my own expedition started and beat him to the punch. Turududum, tum, tum, tum. Ah. Ah. Ah, per me già solo fino a qui è più bello di tanti giochi da 70 euro, regà. Cioè, per me il gioco poteva finire adesso e già masterpiece. No. Sì, un po' voglia. No. Oppure è finito, esatto, potrebbe essere finito, raga, No, non c'era una scimmia alla fine? Pum, un posto familiare, parte 1. Baby! Feels good to be back on Mêlée Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing. Va bene, Pozze. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Ciao, Danny. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know,
Freebooting mostly, Beh. swashing buckles and so on. But Bello now I'm l'audio, getting an ragazzi, expedition sentite il together to fuoco. find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck? Bellissimo l'audio. LeChuck's here in Mêlée? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck era viaggio pirata zombie fantasmi, il terrore dei mari. Siamo stati amici per tutta la mia carriera. Quel tizio mi ruba tutte le idee migliori. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, And sometimes murdering of the scallywag. land. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm Sargon. not those Old things. memes. They say opposites attract, but what do I know? LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue Vabbè, herself? dettagli. That's not the point. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to Niente, get oh, one up on sarcazzo, dopo 20 anni il cattivo siamo noi. me. I'm mounting my own Refund. voyage. Fine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat No, him to invece the a me punch. piace molto la grafica. Ero Just as soon as I can convintissimo get dal someone to trailer che non mi sarebbe Sure, piaciuto un I'm cambio fun to grafico know. così, invece lo In that apprezzo. case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Mêlée. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. By the Long docks. table in the back. I know where I'm going. We'll see. Come lo vedremo? Certo che lo so, adesso c'è la curva a destra. Yeah. Re-elect Governor Carla. She's Come hard govern- on softness. No, Carla è diventata governatrice. Pog. Vabbè, andiamo prima allo scambar, poi andiamo sul molo. Bella, problemi con i 52? È diversa, non è uguale. Ah sì, l'hanno accorciata, figo. L'hanno rifatta, sì. Come la piratessa, ma che cazzo di piratessa è? Ah, ho capito ragazzi, quella cosa dei generi nuovi che mi spiegavate l'altro giorno. Quindi è Pirata 1? I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Cazzo raga, ma c'ha la barba. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Con carte quiz collezionabili. Mio. Nel retro dello scambar c'è la cucina. Vabbè, dai. Ah, ok, ci sono 10 pagine di quiz su Monkey Island. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Looks like a circus act. Maybe. Lovely il cambio di musica. Lovely. Bella Kitsune con i 17. Infatti non ti vedo ultimamente. Spero tutto bene. Thank you però. Grazie per il supporto davvero.
Non dovrebbero esserci capi di pirati Have qua? you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. Rummy. the pirate leaders. Get lost. Non avevo sentito che ci fosse stato un cambio al vertice. Dove sono i tre tizi più anziani che ricevono qui i visitatori? E come devo parlare per finanziare una spedizione? Go. Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. No, semplicemente l'ho letto, Anto, solo che ti ho risposto oggi pomeriggio su Maybe Solstice. your party invite got lost in the mail. O ieri sera, non ricordo. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Sono Guybrush Threepwood. Probabilmente sono l'investimento assicurato che stavate aspettando. Sono un umile pirata, non devi trovarmi la vostra augusta presenza. I'm the rock solid investment you've been waiting for. Spare me the greasy sales pitch. Brutta Permission to stronza. slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened Hanno to fatto kill il you? gioco Look, di they weren't carte di that Monkey great, Island, okay? Listen to the amazing. story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Ehi, don't you dare. Esatto, un'incursione. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. È un tesoro di incalcolabile valore monetario, un tesoro di incredibile valore culturale, è un mistero epocale che deve essere risolto, una mia passione personale, voglio trovare a tutti i costi. It's a personal passion of mine. I really want to find it. Your weird fetishes are not something I need to hear about. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Considerate la possibilità di anticiparmi dei soldi? Vi assicuro che se mi aiutate ad assumere un equipaggio sarete ricompensati. Potreste indicare una nave disponibile? Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Ma brutti. Se non cogliete questa opportunità lo farà LeChuck. Make it worth your while. Bella, Diego. The percentage of their earnings or Molto something? appropriato, combatti come una mucca. Chase your pipe dream. Grazie Diego, welcome back. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Mêlée getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No. Ora mi dice vai of con course LeChuck. not. Why waste money on an expedition when you can just join the Esatto. one that's already going? Have fun with your scary ghost shit. friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. I don't need you or your money. I can do this on my own. I Yeah. can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Aspetta, torniamo dentro. Bella, clozio che 29. Voglio vedere se posso andare in cucina. Guybrush Threepwood, Hey, as I yeah. live and breathe. How have you been? Dimagrito. Same old, same old. Sì, l'audio è fatto da Dio. Per il momento è She la cosa was migliore always del my gioco, favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in.
Ancora tutta intera, ancora nel servizio pubblico. Combatte lo scorbuto. Yeah, I screwed up our anniversary. Bella Parmi con la super sub ai Remember the 39. date? Forgot an important allergy. She's fully recovered. L'ho quasi ammazzata. Say hello. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but Vero, I've Pala? got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll C'è be sempre hiring a stato ship quel of quadro. docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold, I like your thinking. Chissà perché noi diciamo 2 piccioni con una fava e invece in inglese si dice 2 piccioni con un... 2 uccelli con un sasso. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old Inteso crowd. con la fionda, dite? Tra l'altro lui è turbo dimagrito, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Woohoo! Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ok, va bene, allora. Looks like a mugshot. Active little guys, aren't they? Ok. Pests or garnishes? Ciao. A good cook sources local supplies when he can. Bravo, diglielo. Ammira il mocio. Well, it's definitely a mop. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. The food is more exciting when you can smell the risk. The food is more exciting when you can smell the risk. Che difficoltà hai scelto? Difficile. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Ok, andiamo fuori, vediamo. C'è ancora la tavoletta che si I alza? think someone tried to secure a boat with this. No, non c'è più. No. The plaque says, in memory of looming seagulls. No, of non old." ci sono più i gabbiani. Ok, abbiamo preso la corda però. Ah, qui abbiamo il mocio che non possiamo prendere perché dice che non ne sono in grado. Va bene, direi che ce ne possiamo andare per il momento, poi torniamo in caso. Andiamo al molo a vedere. Questa credo che sia la parte quella che si vedeva nella intro, dove ci sono loro che caricano le casse, secondo me. How clever. Le ship. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Le For a ship. job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. Ok. Look like a guy without many options. You want a job? Ma come un Short mozzo? swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Ma come un Even mozzo? Ma io humans sono are Guybrush mostly Threepwood, tolerated. Mighty Pirate. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun. Potrei fare il chirurgo. Do you think you're qualified Ma for any of certo. those? Potrei fare il secondo ufficiale, no? Non lo so. Forse il chirurgo di bordo, How esatto. about ship surgeon? I assume you have some kind of Ma medical of course I degree. do. Is that a definite requirement? Sorry. Ah. Vabbè, l'artigliere, dai.
I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. Boom You look a boom. little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Vabbè, come sei? Certo che non è umorismo, brutta stronza. Si vede che non ti si caga nessuno su questa nave pirata. Nostromo. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. 10 minutes, mica cazzi. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Bella Midnight coi 48. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Grazie per i 4 anni, Goes to Gianni. store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. Va bene, faccio il mozzo, cosa devo fare? Parto dal basso, faccio la gavetta, dai. Maybe Swabi's not so bad after all. Incredibile, oh. The story of my requirement is life. that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith, John Smith, Andrew LeChuck, sono il nipote. Andrew LeChuck, nessuna parentela. Allora Andrew LeChuck, nessuna parentela. Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. Guybrush Threepwood. Yeah, that's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and Dai. you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Niente, la mia onestà mi ha fottuto. That's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Schiaffo Yes, but educativo. then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Fammi raccontare la that storia, was a no? problem. Piccolo Also, I bambino hated 'em all. stronzo. Torno subito, signora. Mi ha dato il mio coso? This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Ok. Questo è quello perché per averlo preordinato. Portamonete. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ok. Va bene. Proviamo a riparlare con I hope lei. this isn't one of those party cruises. Hey, Threepwood, I shouldn't even be talking to you. Posso essere assunto se cambio nome? I'm not Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go Dai, va nuts. bene, mi Just devo looking like camuffare. Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Va bene. Sorry. Ok, ci dobbiamo camuffare. Expedition to fabled Okay. Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Ok, ci siamo mascherati svariate volte con Guybrush, non sarà un problema Why was rifarlo. Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he Che figo è needed to diventato relieve lui. the pressure upon him in a different way. Cazzo, sto pensando solo ora, ragazzi, che col bambino, cioè con Guybrush Threepwood, che non so come si chiama, cioè con Guybrush piccolo ci siamo fottuti la gamba del tipo. Quello si incazza come una biscia dopo. Elaine! Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a Stai mushy part now? zitto! A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Speravo proprio comprendersi in questa storia. Come metto prendere di prevenzione allo scorbuto. Non crederai mai a come raggiungerò Monkey Island. Ricordami da quanto siamo sposati. Remind me how long we've been married. Well, it still feels like the first day somehow. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives.
I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Ok. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ora devo andare, probabilmente ora devi andare. I feel better just talking to you. Me too. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Vero voodoo presso chiusi per fallimento. Is there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye Geniale. No, you say bye first. first. No, you say bye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Okay. No! Stronzo di merda! Bye. No! Honoring Mêlée Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Mêlée. Ah, è vero perché è di Carla? It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Ok. Ok, mappe altro di Wally. They're having a half-off sale. Oh, yeah, that clock has been broken for decades now. Allora. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Persino un orologio fermo ha ragione 2 volte al giorno. Effettivamente. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite Adoro il novelty remix story. della canzone nuovo, ragazzi, è bellissimo. Bellissimo. Sì. E la parte di... Sì, sono praticamente tutte remixate, ma da Dio. Eh sì, e cambia adesso il quarto. Figo, fighissimo. Hey, Ah! Is this a globe? Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Vero, Black. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, dai. because of you. Yeah, good times, huh? Good You're lucky I'm times. past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Sto cercando un mocio, ma sappiamo dov'è il mocio? You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Cioè, è passata di I'm on moda? the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Mêlée her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Beh, What's right? I am.
I'm doing what's right for Wally. Bravo, Wally. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. I was hoping the more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Ok. Gli fottiamo il monocolo, go! They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. No! See, it says maps and more on the edge. No, ci ha coglionati. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Dai, come sei? Hai dimenticato i bei tempi dove eravamo appesi insieme? Both sides of the globe. It's twice the value. It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Perché Jeans Island? Quelli sono un paio di pantaloni, ma dove? Vabbè. I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Beh, ci sta. It's maps wrapped in maps. Mappe avvolte nelle mappe, amazing. Hey Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey Wally, what's in these boxes? Maps. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Ma come too much? It looks expensive. And shiny. I like shiny. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Va bene, diciamo che per il momento I appreciate that Wally hasn't ce ne traded it possiamo in for a andare. new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Da qua abbiamo recuperato il monocolo. Andiamo da Baba. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. La gambetta. Guybrush Threepwood. La gambetta. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Guarda come è The invecchiata. secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Ma quanta roba When you state... are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Cioè ragazzi, hanno messo il libro degli spoiler su Monkey Island, che roba triste. Credo che sia quello che ti dà gli aiuti, non lo useremo mai e poi mai. The feast of knowledge.
Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and Rotto il cazzo, Madison, no? Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Niente, manco quella. Dove lo posso... Where can I get my hands on some dark magic? Beh, da Dark Giangi. magic is not your path, Guybrush Threepwood. E invece sì. Immagino che tu non venda moci, vero? I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Questo è l'anno in cui finalmente mi rivelerà il tuo Is nome. this the year when you finally tell me your name? I'm the voodoo almost a running lady. gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew. Ma no! That is true of many things. Ma no! Effettivamente non gliel'abbiamo mai chiesto. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? Corina. Bello come nome, Corina. Va bene. This is a neat symbol. Oh, What does it travestienti. mean? That used to contain magical Niente, sono disguises. finiti. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Museo, Mêlée at the ok. museum. I'm sure the magic has worn off by now. But Ok, I quindi dobbiamo prendere la believe benda I per could l'occhio restore its abilities. e portargliela. You do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. An empty basket. I should have gotten here last month. Direi. Too bad it's empty. It says everything must go, but it says it with numbers. Not very practical. Keep up the good work, buddy. Una What's this rana. thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the La rana forgiveness dell'indulgenza. frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Prendila, la voglio. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Ok, mi fido. Ah, take my money. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Lo voglio. Lo voglio a tutti i I like this costi. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability.
Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, No problem. frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not bound Basta! for throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, Oh, shit. scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product Cioè, away però, from children, figa. pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it Esatto, should be locked ridatemi la bimba di securely in a prima. vault. The manufacturer No, accepts shit, no è proprio responsibility lungo. for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say Okay. yes? Yes, Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Niente, secondo me non me lo farà mai usare sto coltello. È bellissimo. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Hai? Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Hai arancione essere felice. Figa, questa l'ha scritta Tsuke. Meanwhile. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed! What? Wait! Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want Sure. to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. On board. Un vicolo. Sì, andiamo nel vicolo. No, c'era il vecchio affacciato, il vecchio dell'emporio. It seems to be stuck closed. Stuck closed. Employees only. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Ok. No, è una vecchietta. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door.
Things are not what they seem. All keys are gold. It's the way of keys. No one ever works together. All È semplicemente want their own pazza? When they get close to finding it, suddenly they are gone. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Questo sarà esattamente il post che un giorno leggerete mio su Instagram, raga. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Questo sarà esattamente, cioè non faccio nemmeno il post, metto questo The note screenshot. says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, Va bene, ho forced to capito. close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, Ah, ok, qualsiasi forced cosa to clicco, close. entrambi. Thanks for the memories. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Ah, prigione Fabbro. Fabbro è nuovo, andiamo in prigione. Oh shit, Rinley, Otis. Anche Stan. Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. No, eri nell'altra I was in the other esatto. cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on Guardate il piedino hijacking di an Stan, existing crew raga. instead Il of recruiting piedino one. già pronto a But maybe I incorcarmi can spring you qualcosa. anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened Brava, Simo, esatto. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Ah, è suo? Imagine that. Imagine that. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the Sì. forest? No. No, quelli That's gialli. illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden. Peggio instead. ancora. Perché sembra una decisione poco saggia. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Randolone con la leggendarie 75. How much wood coravuccia chucky fuccia cuccia wood 75. Thank you, thank you. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Dai, numero 3 non è male. It says jail rules. 1. No escaping. Giusto? 2? It says jail rules. 1. No escaping. Ah, c'è la musica di Stan qui. Watch your boots in here, son. It's like a swamp without the clean parts. Parla con Stan. Allora, chat, questo è uno dei momenti. Sì, zitto un secondo, Stan. È uno dei momenti che più ho aspettato nella storia dei videogame. Voglio viverla bene. Voglio entrare. Hey, Guybrush. Hey, kid. Guardarlo negli occhi e parlare con lui, dritto per You look dritto. like you're having a good time. That's nice. Hey, Stan. Hello there, son. Mi spiace vederti in galera, però provo di poter comprare una nave da te. Perché sei stato arrestato? What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Niente, ragazzi, cioè
È innocente, liberatelo. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. Mi pare and giusto. Sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of Esatto, unpleasant bravo. labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation Cosa? and even fraud. Oh, It's all just marketing, inammissibile. son. As natural as the rocks and the trees and the Mêlée Island flounderbirds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. E se ti aiutassi ad evadere? Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Oh, ok. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. But thanks. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs Bella the way destra con I i do. 68. Okay, don't Thank worry you, about thank you. it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab Lui it for vuole me. It'll be on my desk in the lo office. spazzolino. Sure thing. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. See you later. Yep. Ok, allora quindi ci serve per lui uno spazzolino e per l'altro tipo il mocio. Hi there, newcomer. Hello. Ah, qui hanno chiavi. I'm Guybrush Threepwood. Mighty Pleased to Pirate. meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, Si chiama yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. È bellino come nome Locke Smith. Qui è davvero pulito, per caso ho un mocio da prestarmi? It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar. Niente, tutti lo sanno. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Esattamente su che tu possa fabbricare una chiave avendo solo un numero di serie. Seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a fail-safe, in case people lose their key. You know how people are. Era eticamente, ok? Il soratore non sono meno sicuro se non serve altro che un numero per avere una nuova chiave? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Ok, quindi abbiamo bisogno del numero di serie di qualcuno. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key.
Quante domande? Cosa mi impedirebbe di leggere i numeri di serie del serratore di qualcun altro e di farmi fabbricare una chiave? Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Posso prendere in prestito tu? Can I borrow your lock serial number reading tool? Sì, maga, assolutamente, l'umorismo c'è. Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Al momento umorismo e audio 11 su 10. Audio 12 su 10. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Ah, non è la Seems moglie to del know a lot of tipo. things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Da lei forse comunque potremmo... Allora, il codice che c'è sopra le serrature della cassaforte che c'è da... Cora... Com'è che si chiama la maga? Mi sono scordato il nome? Potrebbe essere quella che dobbiamo aprire con le chiavi di lei. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Corina. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Che palle. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Sì. What's this lock? That's for hats. Per I capelli? What's that key? That's for a lockable quiver. Una faretra bloccabile. That one is only for going in. What? Never for coming out. What's that key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. What's this key? That opens a long straight wardrobe for keeping long straight dresses. Ma è bellissimo. What's this key? That activates a mechanical kettle. And please, don't touch the glass. Shh, stai zitta, parla. That unlocks your house. Ma come? What's that key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. Ok. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Oh, cazzo, va bene. Ah, non possiamo andare nella cosa del governatore. Sì? Sì, possiamo andare. No? Sì? Ok. Prendi la scocciatura verso l'interno dell'isola. Ah, ok, così usciamo. Carla. Oh, baby. Guybrush Threepwood. Cazzo, sei ancora arrabbiata? Oh shit. Hello, Swordmaster. I'm ready. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Tutto ma non la tua cucina. Quando è stata l'ultima volta che ti faccio vedere io qualcosa. Ti faccio vedere io qualcosa di affettato. Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Yeah. It's nice to see you again. You too.
Non avresti mai dovuto rinunciare ad essere maestro della spada. Come va il governatore? Però tu non ce l'abbiamo ancora con me per quella vecchia storia della nave. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. È acqua I can think passata. of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. Ho sentito tua She's coming by moglie. to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? E lei può occuparsi da sola, una visione di me, è un progetto tutto mio in ballo. Non sono automaticamente coinvolto in tutto ciò che fa Elaine solo perché siamo sposati. I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Sto cercando il segreto di Monkey Island. You first. What are you doing here? Don't be weird. I know Elaine used to live here, but it's my house now that I'm governor. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. La vita non è cambiata molto, sto cercando il segreto di Monkey Island. Good for you. Io non ce l'ho, molto bene. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still No, everywhere. Teramingo, a domani. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Che la mappa alle spalle sia... non credo, dai. Warning, do not try these tricks at home. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Oh, li posso prendere. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. Ma ogni volta che parliamo dobbiamo... Last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cat. Quindi posso prenderlo? Can I borrow a book? No, ok. You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Vediamo se posso pagarlo allora. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Ma come? Aspetta, ce n'era un altro oltre al pay for it. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words. Eh sì, dobbiamo provare a dargli la rana che fa dimenticare tutti i dispiaceri. Cerca di ricordare perché porti con te una rana. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. No, she rejects my frog, you cunt! Dobbiamo scrivere qualcosa sulla rana. Cara Elaine, cara Carla. Dear Carla. Mi dispiace averti saltato in aria, farti saltare in aria quella volta. Mi dispiace aver dimenticato il compleanno. Mi dispiace aver perso il libro che avevo preso in prestito. Sorry for losing the book I borrowed. So che sei la più dura tra i duri. Ammiro che tu sia implacabile con la debolezza. Stimo il fatto che tu sia dedita alla dedizione. Apprezzo che tu sia appassionata di franchezza. I value that you are dedicated to dedication. Come dimostrano le tue azioni a Santo Domingo, a Santa Catalina, a Porto Elizabeth o a Portobello. Oh cazzo. As shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology.
Anche se non è stata proprio colpa mia. Prometto di comportarmi meglio in futuro. Ho adottato un sistema di ricordarmi le cose. Mi spaventi a morte. I've implemented a reminder system for myself. Ok, proviamo, chat. È il momento. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. No. I reject your frog. She rejects my frog. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. E va bene, prendiamolo. Non mai e poi mai. Esatto. Ok, va bene, vedremo poi cosa dobbiamo scriverle. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. No. Bellissimo. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Aspetta, non ha detto che c'era... Ah no, al museo, non alla villa, è vero. Ok, possiamo uscire per ora. This is where I risked my neck for... Allora abbiamo un animale di peluche. It's hopeless. Una matassa insbrogliabile, un coltello. It makes things look bigger. Un monocolo. I've got a few coins for incidentals. Ok. Vediamo cosa ci diceva del mocio. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. No. E allora perché non ti togli la spina e chiedimi di Loom, giusto? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, Geniale. and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Minchia, è tutto un omega bait di Stan. Nice talking to you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Allora, fuggi furtivamente con il mocio, proviamo. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish Minchia. rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own.
A single perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Ok. E per la parte sotto? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much Ah, è il manico che fa la differenza. Ok, se lo dici tu. Bella Marco, quindi 63. Come trovo l'albero da mocio? Di che tipo di legno è fatto l'albero? Sicuro non posso semplicemente comprarmi un mocio? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Ah no, scusatemi, non ho colto la citazione di Star Wars, come ben sapete. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. La LucasArts si è messa in ballo con Star Wars per sottolineare il detto che nessuno è perfetto, altrimenti sarebbe stato un problema nel loro caso, capite? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Datevi al flame. Guess I'll do it. Sono pronto. You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. Ah, hai rotto i coglioni, nano biondo. Fammi fare le mie cose da... Missions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. But first, I had to make a map. Ok, ce ne possiamo andare? Credo che dobbiamo girare un po' per l'isola. Sì, qui direi che non abbiamo niente di legno. Ah, vediamo se parlo. My ship soon enough. It'll be my ship soon enough. Ok, possiamo andare a riparlarci con lei, vediamo cosa mi dice. Hey. What is it? Posso essere assunto se cambio nome? Can I be on your ship if I change my name? Only if you also change your face. Sorry. Ok, esattamente come pensavo. Chat, ci dobbiamo travestire e arrivare lì con il nostro... watch it! Hold on. Cosa hanno tirato fuori? Ok. Bella Monster qui 47. Dove eri finito? Tutto a posto? Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Ah, vedi? Allora lei è implacabile con la debolezza. È una delle cose che dobbiamo mettere sulla rana. Implacabile con la debolezza. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Allora, noi abbiamo l'osservatorio, Low Street, A Street, la villa della governatrice, la foresta, la nave di LeChuck, il negozio di navi, che chissà di chi è. Andiamo prima nella foresta. No, non è vero, andiamo al negozio di navi. No, te schizza, domani. Wow, that's worse than I imagined. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Figa, hanno sequestrato tutto il povero Stan. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. It's a dried up old sea sponge. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships.
It always looks bigger on this side of the island. Vedete, io adoro anche solo nello stile di Monkey Island il fatto come è fatta la luna, che è fatta tutta storta. Adoro. I remember when these torches lit up stands. Allora, abbiamo preso cosa di preciso? Una spugna. It's good for relieving stress. It's good for relieving stress. La possiamo strizzare. I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Ah, è vero. Progress. È vero, qua c'era il tipo, non mi ricordo il nome, cazzo. Vabbè, il tipo, l'amico di Carla, quello che ci insegna a sparare contro la bestia. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ok. Verso una profonda foresta oscura dove sicuramente ti perderai. Ok, Smith, bravi. Nave Oh, I used to miniatura. love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. Like once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. È vero. Ah, è diventato un museo la casa di Carlo. Ok, cosa ci serviva al museo? L'eye patch. Welcome to the Mêlée Island Museum La roba of per Pirate l'occhio. Lore. I'm Conrad. No, curator Mituk and docent. è quello che aveva I also il edit the Pirate pappagallo. Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Mêlée Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Just ask. What can you tell me about this item? Ok, questa che ci That's serve. the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney. Sì, era quella la bestia, no? L'altro usava la macchina. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. The display case is locked. Oh, cazzo, quindi ci serve la chiave per sta roba noi. That is a really big parrot. E c'è pure il pappagallo da guardia. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. I ladri. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. No. Unfortunately, I put the candle too Ma close sei un to it. What did coglione. it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word No, of it. ti prego, but it was dimmelo. Thanks a lot. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Mannaggia. Very impressive. I got it from a Tatiano. collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy È number vero, one quello on nel Fat Island at the 2, time. quando a I Fat stuck Island Kate's c'hanno i picture on mai there cosi so di she'd get lei. thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Il museo è pittoresco, avete mappa della foresta, Do you ok. have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Dovevo Try chiedere the al map tipo shop per in la town? mappa della foresta in caso. I'm Guybrush Threepwood. Mighty No Pirate. kidding? Wow, are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard Vero, sale. cazzo, They didn't Elva. know what they had. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really.
Vedo che indossi una gamba di legno e nonostante tu abbia entrambe le tue gambe vere. Right, so you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I Come know super a convenient retro? museum. I'll have a look around. Please do. Perché gli altri Monkey Island non sono stati considerati in continuo nel 2? Perché in realtà la storia va in altre direzioni, sono più spin-off, diciamo. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. Just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Mêlée jail many years ago. After an incident Cioè, where praticamente il museo è tutta roba nostra. Hey, I did that. Esatto. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Ma che stronzo. You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. What? Bella maschera di quelli 27. No, of course not. I deal in facts. E mi ha detto lasciato la liceo dopo aver rapito Elaine. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. Niente, non ci credi. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Che stronzo. Ripostiglio. La miscela per i cracker. E lei, è sempre lei. La carta quiz, ci sono chat, go. Quizzone. Oh cazzo. Quanti scheletri si trovano sulla spiaggia di Terror Island? Non ho idea. Nell'acqua sulla spiaggia di Terror Island. Aspettiamo a rispondere. Allora, però abbiamo trovato, aspetta, vediamo se la lore vuole che c'è qualcosa dentro questi cosi. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ah no, aspetta, vediamo. It doesn't seem interested. Non li vuole. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Non viene giù? Nope. There's some very tiny writing on Allora proviamo a usare il monocolo. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Allora, come facciamo a potenziare il monocolo? That's a nice ore. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage questa è when I la got it nostra from the bara voodoo del lady in 2. town.
but I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Bella Shadow con gli 8, welcome back. Is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Uno stagista. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Allora, Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Mêlée. Tell me again about the hook. That once belonged to the ok, dread non mi pirate dice la stessa Meat Hook. roba. Allora, abbiamo visto altri. Possiamo provare? Ah, dobbiamo. Minchia, quanta roba che dobbiamo fare. Che dobbiamo andare al tipo delle mappe e chiedergli la mappa per qui. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and I loads remake of delle tiny canzoni li sharp adoro teeth. tutti, sono bellissimi. I'm hopelessly lost without a map. Ok, va bene, quindi ci sarà una mappa per girare qui se non ci perdiamo. High Street dove c'è il tipo, vero? No, qui c'è il fabbro. Dov'era quello delle mappe? Non ricordo. Johnny, mi serve una mappa della giungla lì. Sto cercando un albero da cui ricavare uno stupido I'm looking mocio. for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Tell me again. Perché dopo what you prendi un need to make me a map to the pezzettino. mop Ciao, tree. Cica con i Just bring me a sliver 51. of the wood needed to make a mop. Ok, possiamo provare con il. Vediamo se ha la mappa della mappa spigolosa. It's a long, small map of somewhere far, far away. Woo, looks chilly up there. La mappa polare fa freschino lassù. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Better to have one for each eye. If you say so. Ah, ho preso un altro monocolo, regà. Cioè, vuol dire che li posso tipo mixare e fare un super monocolo? If one monocle is good, two is better. Ok, I like it. No, non ce n'è più. Ah, proviamo un attimo a tornare là ora. Qui. Ah, crystal clear. Yeah. I'll just write that down. Perfetto. This is the one for the museum display case. Ok, non dice. Vabbè, glielo diamo alla tipa. Stalker con il 64 e la super sub. Welcome back. Thank you, thank you. Hi there. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Easy, anche gratis, molto bene. It doesn't seem interested. Ok, anche lui non vuole sto robo. Dubito che la potremo aprire normalmente, vero? Dobbiamo trovare modo di distrarre il tipo, il curator.
It's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. No, really? I like things neat. That's folded perfectly. That'll do, Harry. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Cazzo. Adesso sarà cambiato il numero, vero? Welcome back. Sì. I checked the display case and it seems fine. So we're open for business again. O forse no. What you working on? Crossword puzzle. Ah, noi dobbiamo far stare zitto sto pappagallo, quindi dobbiamo mettergli qualcosa davanti da guardare. It doesn't seem interested. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. O qualcosa da guardare o qualcosa addosso a lui. No, non ho niente purtroppo. Especially fortified for the healthy parrot diet. Arricchiti per la dieta del pappagallo, non li vuole sto stronzo. È un pugnale, usalo. No, allora dobbiamo provare a usare il pugnale sul manico del... sul manico del mocio e vedere se riesco a tirargliene via un pezzo, così gli portiamo il legno al tipo e ci dice dove fare il... dov'è l'albero. Quello che cazzo è? Ok, dopo vediamo lui. Ciao Mouth. Stay away from my mom. Dobbiamo distrarlo un attimo. Come lo distraiamo? Gli buttiamo qualcosa in pentola. No. Nope. Nope. No, dobbiamo trovare poi un modo per distrarlo. Va bene. Vediamo lui. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. A hot food. It had ingredients in it or something. No, beh, direi. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it. Right away. Yo ho. Fancy. Ok, allora dobbiamo portargli qualcosa da mangiare a questo. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last Della governatrice la settimana scorsa. Sorry for the delay. Ok, quindi dobbiamo trovare qualcosa. Va bene, di qui nulla. Ok, momento stuck. Ragioniamo. No, negozio di navi niente. Il porto al momento niente. Low Street c'è il negozio delle mappe, ma gli serve un pezzo del coso. E credo che poi l'albero si trovi nella foresta. Negozio voodoo. Voleva qualcosa tipo voodoo, raga? Può essere, me lo sono scordato. Va bene, ci pensiamo, ci torniamo. Non so se in prigione c'era, se dobbiamo fare evadere anche il coso, Non so se dobbiamo fare evadere ancora Otis, non mi ricordo. Hey Guybrush. Ah sì, osserva la serratura. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ok. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Ok. Vabbè, tanto ce l'abbiamo qua davanti. Ah, è vero, c'è anche il libro delle cose da fare.
Però non mi piace, raga, no, assolutamente, cioè voglio ricordarmene, che cazzo. Hello, Mr. Brush. Hiya. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Wow, what a coincidence. I Non had avevo no idea. idea. Hey, Guybrush! Ehi, Guybrush! Ah, però aspetta, possiamo aprire anche Any writing qui. that was once here has been rubbed away. Any writing that was once here has been rubbed away. Ah, ok. This key doesn't fit. Shit. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Cioè, se ne va così. I'll stay on this side of the bars, just in case. Hey, kid. Hey, Stan. Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Mi fa causa. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. See you later. Yep. No, torniamo al coso di Stan e vediamo se riusciamo a recuperare, entrare in qualche modo per recuperargli lo spazzolino. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Tutto sbarrato, siamo al I coltello. don't want to wreck my brand new shiny knife. Un brand new shiny knife. The assets of this establishment have been seized. Ci to serve settle tipo a un class piede action di lawsuit. porco. Have a nice day. Un piede di porco potrebbe essere good. Allora, osservatorio niente, museo. La corda non credo di poterla usare perché dice che è tutta amatassata. It's hopeless. Quindi dobbiamo prima trovare un modo per sbrogliare il casino e poi possiamo vedere. Ma la corsica con gli 47. No, ma l'audio Simo dicevo prima è top quality. Cioè l'audio era tanto che non giocavo un gioco con un audio così bello. Peccato che la gente non è una cosa che nemmeno. C'ho le cuffie da gaming, io ho le cuffie da gaming, sento molto bene. Sento veramente molto bene. Gianni, puoi abbassare il microfono e alzare il gioco, perché io ho le cuffie da gaming e sento la voce altissima e il gioco basso. Non so, scusa, non ti sento bene. Come nei film con la sonora fa metà. Sì, no, ma è proprio tutto. Il fuoco, ogni dove ha il fuoco è bellissimo. No, proviamo a ridarle la lettera. Cioè la rana. Cara Carla. Dear Carla. Mi dispiace aver perso il libro. Sorry for losing the book I borrowed. So che tu sei appassionato di edizione, implacabile con la debolezza. Era quello che c'era scritto sul coso, vero? Sì. I admire that you are hard on softness, as shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. E l'ultimo lo proviamo orando. Anche se non è stata. Mi spaventi a morte. You scare the heck out of me. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something Mi ha sbagliato, about me. credo, una cosa. One thing. Ok. You can do better. I reject your frog. Fanculo, io odio quando la gente rejecta my frog, raga. È devastante.
Cara Carla, Dear Carla, mi dispiace di aver perso il libro che avevo preso in prestito. sorry for losing the book I borrowed. Sì, ma ha fatto che tu sei dedita alla dedizione. No, non credo che ci fosse scritto dedita alla dedizione, Figo, maga. Secondo me c'era scritto implacabile con la debolezza, o sbaglio, non mi ricordo. E debolezza era giusto, You ok. are hard on softness. Qui l'ha detto lei all'inizio, cazzo. Proviamo... Port As shown by Elizabeth. your actions in Port Elizabeth, please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Accetta la mia rana. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's Thank you so much, Carla. strangely moved to forgive you for losing my book. Oh. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Easy clapperino. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok, quindi abbiamo strategia di combattimento navale. Ingredienti: il grande libro delle mappe del tesoro, autobiografia di John Laney, il racconto infinito del viaggio che non voleva finire. Allora, autobiografia di John Laney è quello della benda, credo. Conoscendo il gioco credo che ne possa prendere solo uno. Ingredienti potrebbe essere per il tipo allo scambar. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Ok. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like E they're lo for andiamo a dare al cuoco, proviamo. Dio, nel gioco normale, regà, finisce ed è tipo qui la porta. E infatti se vedete tutte le volte arrivo qui. nice and hot. I found this at the governor's mansion. Yeah. Wow, Guybrush. I don't know how you knew I needed this, but the mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. Molto bene. Thanks, Guybrush. It's ok. E ora noi gli ciuliamo un pezzo del mocio. Tac. Ti ciulo il mocio. Sì, però dobbiamo riprendere il libro perché sennò Carla si incazza come una biscia, c'ha ragione, eh. Allora, adesso con il pezzo del libro andiamo dal tipo delle mappe, giusto? Sì. Così ci fa la mappa della giungla del boschetto. Ho sbagliato, era Low Street. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 minuti dopo ha fatto la mappa. Sure, here it is. Thanks, Wally. Ok. Odio come mette gli item. Cioè mette l'item in alto invece che in basso. What? Perché? Ok, allora da casa di Carla su, destra, 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 su, sinistra, su. Quindi su 3 volte destra, su, sinistra, su.
Chat, segnate su 3 volte destra, su, sinistra, su. Quindi destra, 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 su, sinistra. Fuck! Forse su conta come questo. Vediamo, su, destra. No, allora aspetta. Forse conta questo come primo, quindi destra, 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 su, sinistra, su. Vediamo. Destra, 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 su. Purple flowers. Sinistra. Nope. Ah, qui c'è la casa. È che non so se questo conta, secondo me no. Cioè, questo è già il primo su. Quindi deve fare destra, destra, destra. Su, sinistra. No. Ah, proviamo un attimo. Allora, facciamo un attimo. Destra, 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 su, su. Ah, forse doppio su perché era lungo. Su, su, sinistra, su. Fuck! Ci siamo, credo. Destra, 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 su, su, sinistra. Tu. Sinistra. Su. Su. Fuck! Ok. A meno che è destra su destra. E qui è tipo destra destra. Potrebbe essere un turbo bait. Ah, proviamo a entrare qui. Destra su destra. Destra destra. Purple flowers. I guess I lost Fuck you. No, allora non è quello. Allora, entriamo nella prima room e vediamo se coincide con i disegni. Tipo, qui c'è la pianta carnivora, ok. Noi dovremmo finire in una strada che ha funghi, pianta carnivora. Quindi proviamo a fare destra. E ci sono funghi e pianta carnivora, perfetto. Quindi vuol dire che siamo giusto. Se andiamo a destra dovremmo trovare funghi e viola. E non ci sono, quindi è sbagliato. Però in realtà non è vero, perché anche qui noi abbiamo funghi, pianta carnivora, ma abbiamo anche il viola. Quindi credo che sia... Madonna mia, che pain che non ti chiude con la I. Aspetta, resettiamo un attimo. Ah, ma tu puoi fare avanti e indietro quanto vuoi. Non è come Monkey... Niente, la stavo affrontando come la prima cosa. Colpa mia. Pensavo che fosse come la... come si dice? La foresta di Monkey Island 1, dove potevi fare avanti e indietro. Invece qui se fai avanti e indietro effettivamente torni al posto di prima. Allora. Qui c'è viola e carnivora. Eppure siamo appena entrati. Quindi forse le piante sono un po' un bait. C'è un pino. Grazie al cazzo.
A classic specimen of Alata needlius. Allora. Allora, qui c'è... E vedi, qua però ci sono tutti e tre. Qua ci sono fottutamente tutte e tre. Provo ad andare 2 volte a destra. E ne torno all'inizio. E se io vado solo nella direzione della pianta, tipo ora viola. Viola ancora, viola, fungo, fungo. Yeah, pretty easy. Un cerbiatto. Ah! Voglio la canzone delle ossa ora. Adorabile famiglia di ricci. Little prick the kids. Mind your mama, little prick the kids. It's like there's a welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Mêlée Island mop handle tree. The distinctive shape tells me this is the rare. Come ho fatto praticamente era dovevi solo guardare l'albero di uscita, diciamo, cioè nel senso tu nel primo dovevi prendere la strada di fianco a carnivora, poi fungo, poi viola, fungo se arrivavi. Era finita la chat solo emoticon. No raga, io ve lo dico, sto gioco qui mi sta piacendo. A parte che vabbè Monkey Island poi punta e clicca, però appena vedo che la chat tilta e va in spoiler mode non c'è problema, proprio vi ignoro. Cioè vi ignoro bellamente. Cioè uno dei pochi giochi che credo avrei comprato anche se non facessi sto lavoro. Quindi non ho problemi nel momento che vedo che le cose vanno male a farmi i cazzi miei, a godermi il gioco. No, lo so, il problema è quello, Johnny, che i consigli o spoiler non puoi, cioè uno può dire ah secondo me devi fare quello, però magari è uno spoiler. Lo so Esprit, però sai come funziona. Hey little fella. Hey little fella. The distinctive shape tells me ma this quindi? is the rare endangered Mêlée Island mop handle tree. Ok, siamo all'albero dei mop. Dovevo usare il coltello, non credo. Oh cazzo. Ma è vietato! Ma no, ho scorticato tutto. No, sono spaventati tutti. No, per prendere un Sì! Abbiamo fatto il nostro manico. Sì, pretty easy. Ci è bastato solo un albero. Non 2, non 3, non come quelli che abbattono intere foreste. A noi è bastato un albero. Esatto, Guybrush, esattamente. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Ammira il tuo manico da mocio. Un secondo. Ottimo. I carved it myself. No, il mio non l'ho intagliato da solo. I'll take a shortcut back. Molte ore dopo. Ok. Cosa ci attacchiamo davanti? La spugna, immaginavo. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Ok. E glielo vado a fare vedere il mio mocio al cuoco?
Facciamo vedere al cuoco che anche noi abbiamo un bel mocio bagnato ora. Vuoi toccare il mio mocio bagnato? This will be excellent. Look at my new mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Absorbent. Hai notato la citazione quando il cuoco parlava di It mocio? should last you a lifetime of fine mopping. Che citazione? Brilliant innovation. I vermi sulla cassa di peperone no. Allora, e noi abbiamo il mocio, quindi ora ci serve solo un disguise. Tanto facciamo vedere il mocio alla tipa. No, terrai alla domani. What do you think of this baby? Yeah, what do you think about that? I'm sure it's great, Threepwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. La citazione della spada laser disse: mi fa piacere che mi conosci, che mi chiedi se io ho colto una citazione di Monkey Island. Cioè praticamente se mi citavano 2 righe di Cicerone la chance che io cogliessi la cosa era più alta, ma di parecchio. Pirate Times, editor Conrad Lee. Ready to publish your Il fatto che dite che ci dà un altro libro, secondo me no, non ci dà un altro libro, Carla. Possiamo provare, ma secondo me no. Perché secondo me ora noi dobbiamo prendere il libro, quello che parla del monocolo, dell'autobiografia del tipo della benda. Fatemi pensare. Abbiamo un mocio, non ce ne facciamo niente. Allora noi abbiamo da prendere lo spazzolino per Stan. Lo spazzolino per Stan, la benda. Questo non ho la minima idea di cosa possa servire. It's soft and extra fuzzy. It's soft and extra fuzzy. È morbido e pelosetto. Quanti ricordi. Volevo dire, è morbido e pelosetto. No, il libro del cuoco ho provato a passare il mouse sopra, non me lo indica. Quindi secondo me prima deve fare deve riuscire a cucinare. Especially fortified for the healthy parrot diet. Especially fortified for the healthy parrot diet. C'erano... Quanti pappagalli abbiamo visto, chat? Io ho visto 2 pappagalli. C'era un terzo pappagallo perché ho provato a dare questi cracker a 2 pappagalli e nessuno di loro lo voleva. La corda non ho idea. 2 abbiamo visto, ok. O c'è un posto che non abbiamo visto, ma non credo. Io ne ho uno in cucina, conta. Come mai hai scelto come animale da casa un pappagallo, Ginnart? Perché se avessi preso un cane o un gatto avresti detto che mangiavano meglio di te? Ci può stare, eh? No, infatti Simo, cioè, va eliminato. Dovevano mettere che lo potevi togliere quell'item. Allora, villa della governatrice, proviamo a vedere. Al vicolo non si può fare niente. Il vicolo credo che sia solo un meme, come nell'1. Dov'è? Trucchetti voodoo da provare a casa. Can I borrow this book? One book at a time. Yeah, I only trust you so immaginavo. far. Allora proviamo a vedere di concludere la questione col cuoco. Vediamo se ha bisogno di qualcosa sto scemo. Lui è
Così, esamina il It's libro. Carla's copy of Ingredients by Barbie Ah, però aspetta, potrei swapparlo con qualcos'altro e fargli fare una cagata. Ah, Are you riprendi. done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Lo sta ancora usando. Glielo dobbiamo swappare, secondo me. Quindi ho bisogno di un altro libro. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Quindi ci serve un altro libro da trovare da qualche parte, credo. Oppure dobbiamo fare un danno. Ugh, I remember that stench as if it were Cioè, tipo che yesterday. gli mandiamo a fuoco alla cucina e lui non ha più bisogno di fare un cazzo di Like a niente. lot, but okay. Coming along nicely. 3 teaspoons in a tablespoon. Gabbiano di legno. Possiamo intagliare il gabbiano di legno, no? Oops. Oh, well, probably fine. Cos'è che mi ha detto prima del Look at my new mocio? mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Absorbent, expertly carved handle. Una vita It di should last ottimi you a lifetime of fine strofinamenti. mopping. Quindi chat, mi raccomando, auguro a tutti voi di riuscire ad avere il miglior mocio del mondo e di strofinarvelo ogni sera prima di andare a dormire. Una statua. No, torniamo da... Allora, How vedi? much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a Everything great goes. Do, 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 Green, do, do. half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Luccicante. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. È bellissimo, fra. Not for Le me. musiche sono Looks 11 like it's su been 10, there dicevo forever. prima. Someone's very excited I'm looking at this sign. Someone's very excited I'm looking at this sign. Allora, What's cooking? The feast of knowledge. il Feast of Knowledge. Got any other mystical advice or information for me? No. No. Dritta. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. Dobbiamo It is riprovare. on display at the Museum of Pirate Lore here on Mêlée Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. I'll get back to browsing the shop. Allora, proviamo a tornare al museo e a vedere di riuscire di fare qualcosa là. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ah, museo. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Gotta get these edges perfect. Ah, lui dice che la mette in magazzino. E se noi ci mettiamo in magazzino? Oh, carta quiz. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave forse the museum quando while I urla devo figure out what's going on with my infilargli- display case lock.
I cracker in bocca al coso? Può essere? Ah, intanto vediamo la carta quiz. Alla fine birra radice, bambola, birra di radice. I used to love these when I was 6. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Allora. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Mom would be proud. It doesn't seem interested. That's folded perfectly. Però ho tempo di mettergli qualcosa in bocca. That's what she said. That'll do, Parrot. Ok. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Allora, cosa cazzo possiamo fare? O gli mettiamo, proviamo a mettergli l'animale di peluche in bocca, magari si strozza, vediamo. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Whoa! That's not supposed to Figa, hanno scritto gioco in be pausa. unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Crisp creases. No. Left first, then right. That's folded perfectly. Fuck. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Cos'è che c'ha agli occhi il pappagallo? Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. I shouldn't bother it. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Non devo infastidirlo. It doesn't seem interested. A parte che probabilmente se becco la cosa giusta mi dice che non può usarlo ora. No, non ho niente che potrebbe... That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake Ah, noi possiamo himself. dare ogni volta un colpettino all'asse. Perché? E l'asse è esattamente davanti al pappagallo. No, uno specchio non posso farglielo. Per giocatori ossessivi compulsivi, vuoi dire? No, quella è la mappa. No, qua abbiamo fatto tutto. Qui non ho modo di entrarci nel mentre che lui chiude il tutto. Anche se c'è quella roba lì, ma non posso entrarci da fuori, credo. E non posso nemmeno chiuderlo. No, secondo me qua la cosa da fare è... è praticamente zittire sto cazzo di pappagallo. Però magari non possiamo nemmeno farlo, eh. Quindi rimane lo spazzolino, la benda
E non abbiamo nient'altro in sospeso. Il libro di Carla? No, 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 no. Qui non c'era niente, no? Tu 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 tu. Negozio di navi non ho niente da usare. Posso provare a usare il mocio come piede di porco, non me lo fa neanche fare. No? Perché il coltello però sì? I don't want to wreck my brand new shiny knife. Che cagata. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? No, qua non c'è nulla da fare. Ah, umpa. Sarebbe epico. Esatto, fra, minchia, perché mi devi mettere il divieto? Io voglio provare a usare tutto, vaffanculo, ciao, Eni. Vediamo se lei vuole questo per caso. No. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. E questo dove l'ho preso sto biglietto da visita? Chi è che me l'ha dato? Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Chi è che ci ha dato sto biglietto da visita, chat? Sta quello del museo. E cosa cazzo me ne posso fare? Perché me l'ha dato? Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. A meno che, aspetta. Ahimè, lo Name scambare. seems to fit even better than it used to. How clever. Allora, se io gli do questo? No, fanculo. Pronto combinare oggetti? Sì, già fatto anche. I hope this isn't one of those party cruises. Qui non credo di potergli bucare le cose. LeChuck, no. Abbiamo... Allora, ci ha lasciato ancora la chiave della cella, non so perché. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Allora... Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mafia. We'll, keep an eye out for them. Terrò gli occhi aperti. Oh cazzo. Oh shit. Sarà meglio strapparlo, non possiamo, chat. Ah, dannazione, questi vandali. A Greta non piace questo elemento. Hi again. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Fissa I il could stare at falò. this forever, but that wouldn't be much fun for you. Perché posso scaldare le mani? Però tutto questo è bellissimo, cioè vorrei stare qui ore a vedere Guybrush che si scalda le mani all'osservatorio.
E Villa della Governatrice, potremmo esserci bevuti qualcosa là, ma non credo. A meno che riusciamo a scafudare un altro libro. Stay out of my bedroom, Threepwood. It's a lot of work being governor. Ah, con lei non abbiamo più niente da dire, perché se ci parliamo lui dice di no. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Oh. Warning, do not try these tricks at home. It's thicker than I would have imagined. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Edgy. No, non puoi fare niente. E voodoo per la tipa del voodoo può essere, il problema è che non posso farlo. Non possiamo farlo. Perché finché non le riporto l'altro libro non mi fa fare nulla. Pensi troppo che la moneta dei primi episodi siamo nel 2022 pensa più facile. Boh, proviamo ancora a ritornare dal cuoco, vedere se c'è un modo di farlo smettere. No, ho sbagliato. Bella 404. Love Gianni, welcome back. Thank you, thank you. Allora. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Busy? Oh, but yep. E vedi, si dica occupato. Mi dice sì. Looks like a mugshot. Easy. Ok. Got it. No. Ok, lo mettiamo al pappagallo. Go, go, go. Pensavo che lo andassero a prendere. Ho detto metto il travestimento lì, lo vanno a prendere e mi si libera la cucina. Nope. Veramente? No. It's torn and ugly, but strangely compelling. No. Non ci ho creduto di brutto, ragazzi. Cosa dovrebbe farsene il pappagallo? Non so, magari si spaventava. Non posso sbrogliare la matassa. Dice che è impossibile. Allora, abbiamo un poster. Dove possiamo mettere il poster? Non lo posso guardare. No? È strappato e brutto, ma stranamente attraente. Quindi vuol dire che serve per attrarre qualcosa. Dal fabbro c'è l'altro coso, vediamo. Welcome back. Hi there. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. These are nice. It's a locksmithing test.
close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Allora. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid, and mysteries have never been my thing. Too messy. Oh, qui ci sono i cracker. Vediamo di usare questo con i cracker. No. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Dice che sono gli ultimi cracker. No, quindi anche qua nulla. Prigione sicuramente niente. Qua niente, la vecchia. You can find a golden key, but you cannot own it. Figa, Isaru. No, Isalit, come cazzo si chiama? It seems to be stuck closed. Note basi. Allora, lui ha le mappe, ma non me ne faccio un cazzo delle mappe al momento. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Minchia. Perché lo posso strizzare? It's soft and extra fuzzy. Assurdo. Hey Wally, what's in these boxes? Maps. Maps. Siamo ufficialmente stuccati. No, lei non vuole questi. Non vuole il biglietto da visita, immagino. Non vuole il ritratto. Keep up the good work, buddy. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Ok. Poltrona impressionante. I've always been impressed by your chair. Thank you. Thank you. The curtains are for sale too? Everything goes. Allora. No, se non ci caga. Hi there. Hi there. Allora. Ah, meno che... No, però io come faccio a distrarla? Non è che posso dirle che le chiavi non vanno? It's some of my most recent work. It's pretty well made, if I say so myself. Ok, potrei dover trovare una chiave per distrarla? E in quel caso lei si gira e io magari mi fotto i cracker? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. Ah. The ones on the plate were getting a bit stale. Ma Takes them if you vaffanculo. want. Don't mind if I do. Ma vaffanculo, ok. Me l'ero pensata troppo hard. Ciao Elde.
E proviamo ad andare al museo a dare i cracker a sto strunz. Easy. Citazione a Tomb Raider. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. Che bella, Elaine. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Forse un po', forse un meme quella. Allora, quindi teoricamente potrebbe essere che io adesso vado al molo e indossando la mia... I think I should move farther away from the quartermaster first. Yeah! Classic and subtle. Like me. Irriconoscibile. Threepwood, are you Ma trying to fool come? me by wearing an eye patch? Dobbiamo andare dalla tipo voodoo prima. Ok, ok, I'm sorry! No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten. I better take off this eye patch first. Va bene, andiamo dalla maga. Porca troia. Ciao, Catcher. Can you fix this? Dai, fammi un refill di voodoo. Famous eye patch disguise of John Laney. Of John Lennon. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me Il morso di mille aghi. Cazzo è il morso di mille I aghi? will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. See what I can do. Il morso di mille aghi. Orsacchiotto? Cazzo è il morso di mille aghi? What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Hey, Wally. Nice weather. Yep. Nice weather. Allora, cos'è che può avere degli spilli? Io ho provato a darle il peluche perché dice che è morbido. Ho detto vabbè, magari essendo che è morbido può essere un qualcosa da mangiare. This will be excellent. Con tante spine. Busy? Yup. Qui c'erano dei ricci nella foresta, è vero? Busy? Yup. Allora proviamo. Non so se però ci posso riandare là.
Dai, veramente devo riusare ogni volta la... Oh, una carta quiz! Una carta quiz! Quale creatura marina può essere vista nella quale creatura marina può essere vista nuotare in profondità dalla coffa della LeChuck? Oddio, non lo sappiamo ancora? Lo scopriremo dopo? Another resource has given its all in support of my personal goals. I must have startled them while I Non was ci sono più i quite ricci, cazzo. C'erano i ricci. Dove cazzo sono finiti i ricci? Another resource has given its all in support of my personal goals. No, c'erano i ricci ma se ne sono andati. It's probably time for them to fly south. It's hopeless. Allora, serve qualcosa con gli spilli. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking È to stato you. bello parlare con te. Qui non c'è niente. Non cade nulla, sembra. Always confused about baking versus roasting. So much to do. Pleasantly scorching hot. Piacevolmente scoppiettante. Vermi, la faccia lì. La faccia non ci sta servindo. Cioè il poster lì non ci serve un cazzo. What's cooking? The Feast of Knowledge. Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? No. I wish I could. Me too. Never mind. I never do. Allora, il morso dei 1000 aghi. Beh, intanto proviamo a darle quello che abbiamo. Non vorrei che magari ce l'avessimo già. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. No, sta roba qua no. I've got enough to last me. Ne ho volontà. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Hey, kid. Lui non c'entra nulla Jail is like ancora. a bad breakfast. Small. Lui non ha niente. Cazzo è sta roba degli spilli? Hello, Mr. Brush. Ah, dove li hai tirati fuori? Hai fatto già dei nuovi cracker. Ooh, they smell nice and toasty, but I've already got plenty of crackers. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch Questo non mi fabbrica niente.
Vediamo se qua lei c'è qualcosa che le possiamo fregare, anche perché stavano parlando. Nope. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Governor stuff. Ah, abbiamo ancora lo spazzolino, ma secondo me ci serve un piede di porco, una roba simile lì. Al museo non credo ci sia altro da prendere. Vabbè, però è vero, possiamo vedere il tipo se è incazzato o che. Crossword? No, as a matter of fact. I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parent. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Good idea. Qui non c'è niente. O che mi sono bevuto un item da raccogliere da qualche parte. Che mi sono passato davanti 9 milioni di volte e non l'ho visto. Notte pala. Anche perché i posti sono 4 posti in croce. Sì, Ricci non me li segna più. A meno che sono in giro nella foresta, ma non credo, perché adesso in foresta appena io zono. Vedi, va subito in fondo. Però se mi ci fa tornare un perché ci sarà. It's probably another resource has given its all in support of my personal goals. Però gli dice creature della foresta, quindi è generico. E poi come glieli togli col coltello? Cioè non... Hey, little dear. Hey, little dear. E Little Deer non ci caga. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. No. A classic specimen of Alata Pianta carnivora no, migliaghi potrebbero essere cose così, ma non ci sono. Provate da ricreare agli animali della foresta, oddio no. Posso provare, ma non credo. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. No. L'unico è questo che è diverso, che qui è un po' più... No, però sta piangendo anche lui, sì, quindi niente. Bella cappellaio. Provviste, no, qua non c'è niente. Hey, what is it? Never Qua non mind. dice niente, no, dobbiamo vedere se possiamo parlarne con qualcuno di sto morso di 1000 aghi. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Good for you. Questi non ci cagano. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? Ho completato le 3 prove, esatto. Ho sconfitto LeChuck. Risolvo tanti enigmi usando la mia arguzia. Ho un grande senso dell'umorismo e mi piace fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Posso trattenere il respiro per 10 minuti. Ho completato le 3 prove. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and
hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met Sì, an vabbè, allora untimely è il momento di dire che io posso tenere il respiro per 10 minuti, è l'unica. This is the kind of resume we expect. Oh. Va bene, ho ucciso LeChuck, vaffanculo. Allora, Remind me never to eat here again. questi non si riprendono, il genere alimentare rancidi, il libro non lo riprende più, i vermi non li prende, tanto non servono. Questi di legno potrebbe essere una roba dove infili gli aghi, ma non me lo raccoglie. In memory of looming seagulls of old. Ingredients indeed. Ingredients indeed, che sarà probabilmente il libro che ci serve da swappare con questo. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. No, qua da lui nulla. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Ho capito! Misclick! Arr! Allora, critica la statua. No, è stata graffito. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all. They're having a half-off sale. È impossibile che sia dentro la roba della maga. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Hey, Wally. Busy? Yep. Yep. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Questa mappa è più alta di te. It looks expensive. And shiny. I like shiny. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. If you listen close, you can hear the gears grinding. Questo non capisco che cazzo dice. They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. The queen always gives way to a new queen. Aia, proprio in questi giorni. Proprio in questi giorni. It seems to be stuck closed. Questa è bloccata, la possiamo aprire in qualche modo? I skipped school the day they taught lockpicking. I don't see anything useful here. Ok. This key doesn't fit. This key doesn't fit. It seems to be stuck closed. È bloccata, perché non dice che è chiusa, dice che è bloccata sta porta. This is where I risked my Hey, kid. Hey, Stan. Hello there, son. See you later. Lui non sa niente. Notte fra. A domani. I don't remember this place being so leaky. Porca vacca. No, la governatrice non c'è nulla. Siamo andati ovunque, oh. Qui abbiamo detto che serve spire di The porco. assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Secchio arrugginito. This used to be such a bright, cheery place.
It always looks bigger on this side of the island. Allora, quindi qui non c'è veramente niente da fare. Sicuro il 1000%. Qua c'è solo il vecchio che non mi parla e il fuoco, quindi no. Qui abbiamo il molo dove non possiamo fare un cazzo. Lo scambar dove c'è il tipo di loom che ne è un meme. I 4 pirati che non parlano, il tipo all'ingresso che non parla, i 3 tipi che non parlano. Il cuoco che rompe i coglioni, quindi no. Il tipo delle mappe non serve a niente. La maga non serve a niente perché figurati se è dentro da lei l'oggetto che le serve. Rimane quella delle chiavi, che però ha già fatto tanto, quindi mi fa strano. Il museo dove però abbiamo appena preso la benda. Carla che non ci dice nulla e non ci dà i libri, però ci ha dato sto cazzo di cane strizzoso. It's soft and extra fuzzy. Catcher. Serve fottutamente. Torniamo un attimo da com'è che lo chiamava? Il morso di 1000 aghi. Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Cioè forse mi devo fare mordere io dal riccio. Proviamo ad andare a vedere bene, perché il riccio però non segna nemmeno. Cioè quando siamo andati la prima volta segnava riccio, adesso è diventato animale della foresta. Cioè non si vede neanche bene, dai, mi sembra strano che non sia nemmeno in primo piano, che I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Che cazzo mordono? Non mordono niente, non ho cibo. No. Però ripeto, mi fa proprio strano. Rifletti sul ceppo, rifletti su sta ceppa. E fa strano che ci sia questa zona qui senza niente da fare. Se non la mettevano. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I must have startled Sì, them di while I was qualsiasi whittling. Some animale animals are quite skittish. mi dà la stessa cosa. Però perché gli uccelli sono uccelli tremanti e non creature della foresta? It's probably time for them to fly south. Per la battuta direi. Quelli sono sfranti al dolore. Sì. Cazzo, non ho idea, raga. Oh, nave in miniatura. Enorme forziere. Non ho fottutamente idea.
snazzy sign. Wally's done well for himself. La pianta carnivora l'ho già provato, raga, anche quella, niente, non fa nulla. Le prime cose che ho pensato alla pianta carnivora è Ricci, però in Ricci ho visto subito che non li segnava e andiamo a rivedere la pianta carnivora, ma l'abbiamo provata subito. Ah, ma vaffanculo. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Ok, l'ho tagliata. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. No, che porcheria, vedi, cazzo. Ok, non avevo provato a tagliarla. Però vedi, in genere ti diceva prendila, ah non posso prenderla a mani nude, quelle robe così, invece c'era solo guarda. What's cooking? Mi ha un po' baitato il gioco. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient powerful charm or simply a plant you found in the Un forest? ancient powerful You were pretty charm. opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Threepwood. Come, Mi piace che lei si beve la roba e butta dentro la bottiglia vuota. Drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended Minchia, adesso. service warranty. No, niente No, thanks. warranty. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Oh shit. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. Ok. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Let's go, let's set sail. How do you like my mop? It's custom built. Let's see. Stick, blobby spongy part. Wait a minute. I've seen this mop before. Ho ucciso un tipo per prenderlo. Ho fatto gli stessi, ma ci si assomigliano tutti ormai. Questo stile di moda, l'ho rubato ad un pirata. I stole it from a pirate. Oh, LeChuck will like that. Uh-huh. I happen to need a swabby. You interested? Definitely. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you Vedete, come on Ciante, poi board voi and I'll dite sempre che introduce non you si to the trova crew. lavoro. È stato easy. Excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits? È bastato rubare una benda da un museo. Truffare un ragazzo mezzo cieco. Threepwood's on LeChuck's ship. Distruggere una He's got some foresta. kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. Tagliare una pianta in via di estinzione. Sacrificare il tutto in un rito voodoo. I hate not knowing what's going on. I should have E non taken abbiamo him out nemmeno the dovuto minute fare un he secondo walked in colloquio. Don't worry, we'll know what's going on. here. Yeah? How? Pare vadano detenuto. No, quello è stato un piacere personale. Che ne pensi di ricorda più primo o secondo? Primo momento è primo, forse però perché siamo su Mêlée Island. Un viaggio pericoloso. Pom 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 pom. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said,
I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank. More or less. More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say Cos'è il re dei mozzi? Got it. Ma cos'è un pollo quel robo lì a destra, raga? No, Tessimo, a domani. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Posso uscire dalla stiva? Can I leave the hold? No. No! What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than No, this. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. The chicken have their ways. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Cosa? Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, yo-ho, pirate's life for me. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ok, allora, quindi noi... Libro dei quiz. Però c'è uno squalo, un calamaro, un kraken, un barracuda. Il panorama. I can't see much through this thing. Non si vede. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around. Oh, l'opuscolo motivazionale, bello. Leggiamolo. Tutti a bordo, opuscolo per i nuovi membri. Copyright di LeChuck, tutti i diritti riservati. Fatti ispirare. Segui la guida di LeChuck. Tradisci la fiducia. Provoca tumulti, commetti frode, abusa dell'ospitalità, pronuncia falsa testimonianza, distruggi l'amore, distruggi il bello, minaccia lesioni personali, commetti lesioni personali. Ammazza chi ti ostacola. Mettiti al lavoro, non farti licenziare, la ship è maledetta e nessuno può salire a bordo eccetto il suo equipaggio, tra cui ci sei tu. Quindi non preoccuparti a meno che tu non venga licenziato. In tal caso, preoccupati. Ok. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Ok. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Che è tipo how much wood could a woodchuck if a woodchuck wood, credo. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? What the hell? Questo è mind blowing, raga. Immagina cosa possa esserci nella cassa. More chickens? Gunpowder? Cannonballs? Golden jewels? Something I can make clever use of? Ah no, e col destro fai scop. No, Murray! Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? Sì, sono sotto mentite spoglie. I'm in disguise. In that case, I would think you'd comprehend the value of staying hidden. A curse of painful boils on your left foot for exposing me.
I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Cosa? Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Why do you owe Captain Madison No, a favor? okay, Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. No, Tell me what non ce lo Madison is up dice. to. You diminish us both. Va bene, Mari, vaffanculo, tanto me lo direi dopo. Questo cos'è? Annusa il grasso. I think it's chicken grease. I Buono. hope my roommates don't get upset. No way am I picking that up with my hands. Looks like you missed a spot. Aw. Oi, you missed a spot. Ma brutto on. stronzo. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Ok, credo che io debba magari fare con il grasso una... può essere, Looks like you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. tipo una stradina. Yep. Forse... Ah, forse non è avvitato. Yep, è avvitato e sei fregato. Vaffanculo. At least they don't smell like live chickens. Almeno non puzzano come At polli least they veri. don't smell like live chickens. True. Mangiare per i polli I wonder fantasma. what it's made out of. I don't think so. Thanks, chicken. Don't bite my fingers off, okay? More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Proviamo a dare da mangiare a tutti i polli, vediamo cosa succede. No. E se io metto il cibo nella sbubazza qua per terra e poi la spalmo in giro? Nope, ne stai che nel moccio no. Mari, tu non mi aiuti? Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Ok, va bene. Tentiamo di capire cosa dobbiamo fare. Perché gli dice chiaramente assorbi. Nuts. Looks like you missed a spot. Nuts. Proviamo a smerdare tutto e vediamo cosa succede. You missed a spot. Nuts. Bella Zambo coi 58 tutti di fila. Thank you Johnny. Grazie del supporto, my friend. Oi, you missed a Oi. spot. Nuts. No, mi sa che più di così non fa. Ho sbloccato l'achievement super mozzo Looks like però. you missed a spot. Nuts. Sì, credo di aver zozzato tutto. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. I better leave it on while I'm on the ship. Ok, la cosa non la vuole togliere. C'è il ritratto che non credo possa servire a nulla. I polli possiamo dare i cracker tipo? I think that only works on parrots. No, bella campari con i 51. Welcome back. Mangime non posso metterlo da nessuna parte. Se proviamo a dare più volte da mangiare allo stesso pollo.
wonder what it's made out of. Non credo cambi nulla. E se saliamo? Going somewhere, swabby? Assolutamente no. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Questo è un nuovo. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Non cambia niente. Murray non mi serve un cazzo. Non abbiamo niente per Murray. Lo accoltelliamo. Murray non vuole il cibo, non vuole un cracker. I think that only works on parrots. Che differenza c'è tra raccoglie il grasso e questo qui? Non lo puoi raccogliere, lo puoi annusare. No, vediamo se possiamo mettere, oltre che per terra, tipo... Ah, vedi, posso smerdare di più. Ok, aspetta. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. Close enough. Ok. Figa, sto smerdando tutto. Ah, forse devo smerdare anche le scale. Si ammazza quando scende, no? Hold it right there. You come up when I say you can, which is never. Get back to mobbing. Looks like you missed a spot. Nuts. Ok, credo che dobbiamo smerdare ogni singola cosa cliccabile. That's disgusting. I'm sorry, Murray. It's for the progression. Nuts. I don't want to spoil my view. I'll just put a little dab on there. Ah, vedi? I don't want to spoil my view. Oi, No. you missed a spot. Oh, nuts. Ok, mettiamo giù il coso. Yep. E dai, svitala. Col coltello? Figa, il coltello 1000 usi, raga, Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Come on. Tell me what Madison is up to. E quindi ora che abbiamo aperto... Knock it off. Ah, dobbiamo fare passo. Fermo, ho capito, Gianni. Perfect sailing. It's a really tight fit. Veramente? Squeeze through. Oh shit. Neanche se lo ungiamo per bene? Tanto ormai... Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Better. The grease helps. A little. In parte. Mi devo I already had some chicken feed. Ammira il macello che hai combinato. This is now a slightly greasy porthole. Ciao Sab. Perché dice parzialmente? Forse mi devo togliere la benda? I better leave it on while I'm on the ship. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. No, io non mi posso ungere. Passa per puliscila, rifacciamolo. Ah, ne ho messo di più. Go! Fuck! Almost! I think it's chicken grease. I hope my roommates don't Lo get facciamo upset. again, chat.
You missed a spot. Oh, nuts. Triplo grasso, cazzo, come da McDonald's. Let's go. I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. It's working. Ok. I can't see anything. This one doesn't open. Da un'occhiata al timone. Che questo è il cannone delle X? I can't see anything. This one doesn't open. For the memes! Fermi! For the memes! No, non posso salvare, shit! It's the ship's hold. Home sweet home? Wait a second! No, che bello sto save! Bellissimo! That is one broken. Go! Saranno 8 minuti di attesa, chat. I don't give a shit. We're gonna die. That's a big rudder. Valuta la grandezza del timone. Di cosa parliamo nel frattempo? Nel frattempo possiamo... Che hai mangiato oggi? Non mi ricordo, sai? A pranzo ho mangiato pasta e fagioli senza i fagioli. A cena, madonna mia. Mia moglie ha trovato già fatti dei tramezzini praticamente di carne che dal nome sembravano fighissimi. Da quello che c'era dentro teoricamente dovevano essere dei mini involtini di carne praticamente fatti a tramezzino, a triangolo, quindi 2 pezzi di carne con dentro il prosciutto e un po' di formaggio, che però all'atto pratico del mangiarli facevano cagare perché credo ci fosse troppissimo poco formaggio e quindi erano super mega stopposi. Esatto, involtini a triangolo. Erano tramezzini. No, la carne ce n'era pure troppa. Era qualcosa che per mandare giù che mancava. Però vabbè, tutto ok. Pomeriggio dopo lo stream volevo dormire, ma mi si è infilata nel letto Marta e minchia mi ha rotto i coglioni tutto il tempo, non sono riuscito a dormire. Molto bello, Mefe. Abbiamo trovato il punto dove puoi andare sott'acqua e mancano 6 minuti a scoprire cosa succede. Aspetta, ma questo è il... Barracuda, calamaro, squalo, kraken. È un barracuda quello che passa, chat? Dov'è coso? Mele. Dovrebbe essere un barracuda quello, no? Barracuda. Fuck! No, abbiamo sbagliato! È andata forever! Cioè, se la sbagli la perdi No! Come si riloada? Ce l'abbiamo ancora? Impazzisco, chat! No! No, regala, la mia run è compromessa forever. Ma veramente?
Cosa vuol dire vai tranquillo? Che posso rifarli? Me li ridanno? Ciao Tana. Cosa vuol dire vai tranquillo, Dante? Questa era normale, poi facciamo la perfect run. Vabbè, non è che puoi fare la perfect run. Cioè, questi giochi qui non puoi fallire. Invece sì, cazzo, ora. Ah, li hai ritrovati dopo che li hai sbagliati. Ok, va bene allora. Minchia, veramente, fallire su Monkey Island fatto. Tra l'altro eravamo quasi giù con il timer. E invece rip. Minchia, poi tra l'altro oggi pomeriggio non solo non sono riuscito a dormire, ma ho passato tipo 3/4 di pomeriggio a scrivere a mamme su WhatsApp, perché c'è stato boom di iscrizione nella squadra di pallavolo praticamente. Cioè dopodomani vengono 12.000 bimbe nuove a provare. Fortuna cazzo che usano WhatsApp e non devo telefonare a tutte, perché sennò impazzivo. No, il discorso è quello, Nero, che non so cosa sia la coffa, quindi ho pensato che fosse tipo la parte qui sotto. Passi il numero delle mamme, minchia. Ho scoperto che le mamme non usano la punteggiatura. Povere. Mi è arrivato un wall of text di un 15 righe che minchia sembrava il best wall of text della chat, senza un punto, senza una... L'ho dovuto leggere 6 volte. Minchia, ogni volta capivo qualcosa di diverso. Mi ha detto di fare la sub al canale. Ci lavorerò poi. Ci lavorerò. Vedrai quando non farei giocare. Ah beh, ma tanto io sono dirigente della squadra, non faccio allenatore. Io faccio da tramite fra gli allenatori e i genitori. Sì, mi romperanno se un figlio... Vabbè, ma no, guarda, io non ho nessun problema a dire sua figlia fa cacare e quindi non gioca. Ma poi vabbè, sono piccole, fai giocare tutti a priori, anche se perdi. Ah, veramente, Alex? Ma sì, l'anno scorso nessuno ha detto niente. Non è che pagano tanto, Campari, calcola che è una roba che comunque cioè noi siamo tutti volontari, spendono qualcosa ma poca roba. Poca roba. Cos'è stato quel beep? Ah, che è triggerato il 4° minuto? Ma va, ce la danno alle scuole quella, Campari. E secondo me col fatto che ci sono di mezzo l'AID, tutte le varie cose, nessuno paga niente. Si incassa e basta. 3 minuti e 33 for the memes. Dite che non arriviamo a 10 minuti? No, perché quando prima parlavo con la tipa sul ponte, fa, sai che posso trattenere il respiro per 10 minuti? Anzi, a dire il vero, 8. Vuoi dire, Les? No, dai. Nel primo morivi. Ah, è strano che sia partito il timer,
È strano che sia partito il timer. In genere nel primo non partiva il timer. In timer e meme bisogna vedere se poi succede qualcosa, vero? Sì, catcher è probabile. Beh, fatturano loro, sono furbetti. Nel primo morivi? Eh sì, se nella parte dove ti buttano con l'idolo attaccato ai piedi in acqua aspetti 10 minuti e muori. Two minutes, to midnight. Fatti i 110 warrior, sì, mi raccomando, però ricordatevi almeno in 22 di voi di loggare una volta al giorno per fare quella promo del Death Knight per 7 giorni. Però sono contentissimo che in un giorno abbiamo fatto i 110 download e tolto il pensiero, almeno parziale. Sono in linea alle 2 e sblocco il day 4, bravo. Esatto, sarebbe stato un casino, catcher. Sono stati bravissimi con Raid. Sì, per una volta non sono dovuto... Beh, l'ultima volta con Raid, o la penultima non mi ricordo, mi ero dovuto incazzare, c'ero rimasto di merda, perché mi pare che avessimo un target ancora più basso di quello di ora. Era tipo 80... E minchia, dopo 2 giorni c'erano 20 download. C'ero proprio rimasto di merda. «15 seconds!» E c'era qualcosina di più da fare, Dante, ma poca roba, dai. Oh, Dad, you didn't die. Quit goofing around. Oh, fuck that. I could still hold my breath a little longer, but time was running out. For real. Io aspetto altri 5 minuti e 40. I don't give a shit. Ah, guarda, cazzo. Sono qui bello, come minchia... Con le mani sui poggiabraccia, cioè con le braccia sul poggiabraccia e le gambe accavallate. Guarda, faccio anche come Basic Instinct ora. Ah, cazzo la sciatica! Ah, ok. Effettivamente non può morire se è lì. Beh, bisogna vedere. Non lo fare che non è... Vabbè, tu scherzi, ma sì, io accavallo le gambe perché c'ho anche una scrivania di merda che c'ha un riabbassamento praticamente sotto. Io credo che sia un rinforzo per non farla crollare, non ho idea. Mica io non posso accavallare le gambe con tranquillità, perché ho praticamente sto pezzo di legno che mi preme sulla gamba. Cioè, se io sto con le gambe accavallate mezz'ora, mi devono tagliare una gamba poi, perché non passa più il sangue. Cioè, mi va in cancrena la gamba. Pensa che vita de merda, oh. Che vita de merda, cazzo. Dai, prima o poi troverò un'altra casa e me ne andrò. Me ne andrò libero e felice. Dovremmo riempire quella barra in alto a destra quotidianamente per un annetto e già sarebbe un aiuto alla casa nuova. Che dite, chat?
Fai un altro buco e metti le gambe in cucina, minchia. Dai, 3 minuti. Tum tum turu tum. Tum tum turu tum tum tum. Tum. Due minuti e 59, let's go. No, ma teoricamente i 10 minuti li abbiamo già passati perché erano 8, adesso ne abbiamo fatti più di 2. Sì, perché erano 5 minuti e qualcosa, quindi i 10 sono già belli che andati. Tu ti sei finito il gelato con lo yogurt, bravo. Sono morto prima, Ni. Prima mi ha un po' trollato il gioco, ma secondo me, ragazzi, adesso mi viene fuori la stessa roba di prima, Aspettate che intanto cambio la batteria alla sigarella. Minchia, speriamo domani pomeriggio di non fare schifo come oggi su Dark Souls, raga. Che poi in realtà non è andata male, perché la run è andata bene oggi. Sono i boss che ho fatto cagare. Di solito vado bene nei boss e faccio cagare nella run. Oggi è il contrario. Però ho cambiato il programma degli split, perché adesso metto anche c'è il counter degli hit. Com'è andata? Mi sono fatto colpire da qualsiasi boss del gioco, tutti. Forse un paio no. One minute. Ciccio lo smilzo, anche la colonna iniziale. No, la colonna iniziale no. La freccia del tutorial è schivata sì, però una volta ho fallito nel tutorial, mi pare. Tra l'altro guardate, dai, che poi vabbè ve lo faccio rivedere domani. Guardate che bello che è l'overlay. Tac, bellissimo, no? E per ricordarvi che se volete c'è una bellissima tazza o una maglia di cipollotto sul sito, 5, 4, 3, 2, 1. Dad, stop it! Oh. Sorry, I didn't know you were this into my story. I'll try to be more serious. Allora, ogni volta il timer, ragazzi, è più corto, Il timer ogni volta è più corto. Mi fa veramente pensare che ci sia del content alla fine di questa cosa. Cioè, volete veramente smettere? Io credo che ci sia del content segreto ad attenderci alla fine del timer. Come un megabait. Minimo c'è un achievement, esatto.
Alla fine il figlio ad affogare. Può essere. C'è il figlio che muore di fame. Ah, io me. Bella, beh, Dark, tutto bene? Siamo sotto a 30 minuti. Di sto passo, se me ne fa un altro paio. Beh, però da 5 minuti è passata a 3. Adesso da 3 passerà magari a 1 e mezzo. Possiamo aspettarle ancora 5 minuti. Chat, abbiamo fatto 30, facciamo 31, no? E che cazzo? E che cazzo? Il tratto di strada di DS1 dove devi allenarti di più, qual è? Infiniti. E mentre si aspetta tra poco è Capodanno. Ah, tra poco è Capodanno, sti cazzi. Cioè, siamo a settembre, qual è tra poco è Capodanno, cazzo? Cioè, minchia, 100 giorni a Capodanno mancano. Non senti l'ansia che si avvicina? A me l'ansia di che? L'ansia di che? Alla fine... Non so, quest'anno... Boh, non abbiamo ancora organizzato un cazzo. Magari vediamo con qualche... genitore di cioè, genitore dei compagni di Marta se facciamo qualcosa in di più quest'anno, visto che abbiamo attaccato un po' di... Cioè, abbiamo fatto un po' di conoscenze. 2023 suona pericoloso solo dal nome, ma va. Ah, sono 3 anni che lo diciamo, ma minchia non potrà mai andare peggio di adesso. Ci siamo, chat! Oh shit. Sono dietro la panchina. Hello? Molti anni fa, proprio in questo giorno, Guybrush Threepwood morì a causa di quello che successivamente le autorità definirono un annegamento accidentale. We died. Lasciò la sua amata moglie, Elaine. Non ebbero figli. Siamo annegati... Nonostante visse grandi avventure, la più importante di tutte non fu mai portata a compimento. Il segreto non fu mai trovato. Oh shit. Ho sbloccato l'achievement morto, raga. Cioè si chiama proprio morto. We gotta save! Ah, vogliamo vedere cosa succede se lo rifacciamo? Ci riproviamo. Però io direi, chat, invece che iniziare la zona nuova, adesso che è l'1:30, direi che potremmo staccare un pelino prima questa sera, che io sto facendo tante ore anche a pomeriggio, la sera sono cotto dopo l'1. Ci potremmo fermare qui e andiamo avanti domani e ce lo gustiamo al meglio. What about this? Però ragazzi non nego che c'è una parte di me che sta impazzendo per aver sbagliato quel coso che è scomparso. Chissà cosa ci siamo bevuti ora. Chissà cosa è successo, cosa... Cioè mi ha messo l'ansia per la run quella roba lì. Domani lo rifacciamo dall'inizio. Minchia. Alcuni sono davvero difficili. No, lì c'era quella parola lì che non sapevo che cazzo fosse. Non sapevo cosa fosse, quindi sono stato un po' baitato, dai. Che cazzo.
La coffa è la parte alta. Ah, ok, vedi. Sono stato baitato. Per me la coffa era la parte sotto. Fuck that. Domani facciamoci caso. Vabbè, a parte che comunque poi troveremo alla fine probabilmente degli enigmi di robe che c'erano all'inizio. Cioè non riusciremo mai a farli tutti. Alla prima run è impossibile, credo, fare quelli. Anche perché ho visto che ti fanno domande di altri Monkey Island. Quindi sicuramente ci saranno domande stronze di robe che non ti puoi ricordare.